ওটা করেছিলে ওই যেটা হোমওয়ার্ক দেওয়া ছিল? না স্যার, নেক্সট দিন করে দেবো। আচ্ছা, একটুখানি দাঁড়াও। নর্মালাইজেশন, হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে না ইয়ে? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, হোয়াট ইজ নর্মালাইজেশন কিছু মনে আছে? না, ডেফিনেশনটা সেভাবে মনে নেই। না, ডেফিনেশন দরকার নেই, মানে মানে আমরা নর্মালাইজেশন কেন করি? কেন করি? কোনো টপিককে ছোট করতে। নট অনলি সকলকে ছোট করতে, there are some anomalies. ফার্স্ট অফ অল, আমরা যে সমস্ত টেবলসগুলো নিয়ে কাজ করি, রাইট? সো ইন দিস টেবলস there are lot of redundant data, প্রচুর ডেটা রিডান্ডেন্সি থাকে, রাইট? সো আমরা আমরা যেটা দেখব, আমরা যেটা দেখেছিলাম, ডেটা শুড বি অ্যাটমিক, রাইট? আমরা যে ডেটাগুলো নিয়ে কাজ করবো, সে ডেটা শুড বি অ্যাটমিক, অ্যান্ড আমরা এটাও দরকার যে all the tuples should be unique, and all the tuples should be segregated from another tuples, right? So if this two condition is not satisfied, তো obviously আমাদের যে database যেটা থাকবে, so this is containing the redundant data, and this redundant data is possible for and responsible for these three anomalies, right? Insert anomaly, update anomaly, and the delete anomaly. These three anomalies are responsible for
these data redundancies. Now, what are these anomalies? অ্যানাবেল কি? স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ না? হ্যাঁ পাচ্ছি। অ্যানোমালি অ্যানোমালি মানে জানি না অ্যানোমালি। দেখা যাক আমরা এক্সাম্পল দিলে বুঝতে পারবে, রাইট? তো আমরা করে নিচ্ছি এক্সাম্পল। তো সাপোজ আমাদের একটা টেবিল আছে, দিস ইজ ইএমপিআইডি, ঠিক আছে? name suppose address, and ডিপার্টমেন্ট, ঠিক আছে? তো আমাদের কিছু ডেটা আছে এখানে, রাইট? তো ফার্স্ট যেটা হচ্ছে তোমার ইনসার্ট অ্যানোমালি, রাইট? আমি ফার্স্ট যেটা বলি সেটা হচ্ছে ইনসার্ট অ্যানোমালি। সাপোজ a new employee joins the company, ঠিক আছে? who is under training, right? Or not assigned to any department. তো তার মানে কি হবে? So that employee we cannot be inserted in this table, means the details of that employee we cannot insert in this table, তাই তো? আর আমরা তখন ইনসার্ট করতে পারবো কি করে? সাপোজ দ্য এমপ্লয়ি কোড ইজ 123, right? And the name is, suppose your name. So suppose you are the trainee of the company, right? So if I want to insert the data in this table, so our department will be what? It will be null, right? Then only I can insert the value. So if the department attribute allow you for to insert the null value, then only you can insert in the table, otherwise you cannot insert. So this is the insert anomaly. Is it clear? Yes, sir. Anomalies means basically these are the anomalies are what? These are the problems, right, which are occurring in the unnormalized database or in a
unplanned database, right? True. Okay. Hmm. Okay, next is update anomaly. So now I'm just putting one result. This is suppose these are the tuples, these are the fields, and these are the Hmm. tuples. So in this table, uh, AB AB belongs to two departments, right? AB is working in two departments, right? Hmm. Okay. So now, if you want to update the address of AB, then we have to update the same in two rows, right? Now, if you want to update the address of in this two row, so you have to update the address in two rows. Otherwise it will be inconsistent, right? Otherwise it will give you the inconsistent data. Then suppose if you update here, but if you forget to update in the third table, so this will lead to the inconsistent data, right? Hmm. So this is the update anomaly. Means if you forget to update in all the fields or in all the tuples, then it leads to the update anomaly, right? Hmm. Next is what? The delete anomaly. Delete anomaly is what? Suppose the company is shutting down this department, right? Suppose the company is shutting down, means is um, now they will close this department. Then what? All the employed will be what? Either they will be shifted to another department, or they will be sacked from this department, right? So Hmm. ultimately, what this one will be deleted, right? Means that table will be that tuple will should be deleted, তাই তো? যদি আমি Hmm. ডিপার্টমেন্টটা যদি বন্ধ করে দিই, তাহলে এই রিলেটেড ইনফরমেশনটা আমাকে এখান থেকে ডিলিট করে দিতে হবে, Hmm. right? So if you don't do this, যদি তুমি না করো, so this is actually the delete anomaly. Means if you don't update the table, then it will lead to the delete anomaly. Acha. So these are the three anomalies, Acha. right? And Hmm. this is only possible when you are uh, when your table is not normalized, or when your table is not
planned, because when the table will be normalized, so if you update, if you want to update one table, one row, automatically it will update in another table, right, another data. আচ্ছা Or if you delete some particular information from one table, automatically it will uh, delete that information in other tables also, right? হুম So it's the process of removing redundant data from your tables to improve storage efficiency, data integrity, and scalability. Right. ভয়েসটা না কেটে কেটে আসছে So it is the process of removing the redundant data from your tables to improve the storage efficiency, data integrity, and scalability. What is scalability? Mhm. স্কেলেবিলিটি কোন নতুন টার্ম মনে হচ্ছে কোনো দেখিনি Scalability means it is কি বলবো, um, means you can change, right? It is the capacity to change, means suppose you want to upgrade the data, upgrade the database or the table. Suppose you are updating the data type of a attribute, right? So, or suppose you want to insert a tuple inside a table, or suppose you want to delete from a table. So this is the scalability, means the table is giving you easy access to modify itself, right? আচ্ছা So this is known as the scalability. Okay. Normalization generally involves splitting existing table into multiple ones, and which must be rejoined or linked each time a query is issued. So normalization is nothing but it is the decomposition of a table. স্যার ভয়েসটা কেটে কেটে আসছে Uh, Normalization is generally the decomposition of a table, right? হুম And there are some constants are there in which, by which you can uh, split the tables, right? আচ্ছা So there are basically six types of normalizations are there, right? 1NF, 2NF,
3NF, BCNF, 4NF, and 5NF. Seven. So what is 1NF? First normalisation. Each attribute must be unique. Unique. Each attribute must be unique. Each attribute value must be single, means each attribute value must be atomic. Right? Hmm. And there is each row must be unique and there is no repeating groups. Hmm. So this is the these are the conditions of this is the condition of Yes, the one and F. 1NF. And here you have to take the help of the primary key. Means if you want to implement Hmm. this four constraints, so then you need to take help of the primary key, because Primary key. a key attribute can only differentiate one row from another, Hmm. right? Huh. So check this. Good, good. Wait, yeah. So check this. This is basically four tuples are here. Hmm. Group A, MongoDB, Soksan, 18 marks. Next also Hmm. again Group A, MongoDB, Saurai, 17 marks. Then Group B, MySQL, Tina, 19. Again Group B, MySQL, Sophia, 16. Right? Total four tuples are here. So here you can see that in the first attribute, the repeating values are there. Yes. তাই না? এই যে গ্রুপ যে অ্যাট্রিবিউটটা আছে এখানে আমার গ্রুপ এ দুবার আছে, গ্রুপ বি দুবার আছে। In Duality. topic attribute also, MongoDB is written two times and MySQL is also written two times. MySQL also written two times. তার মানে কি attribute values are not single. Repeating Huh. groups exist, মানে repeating value হচ্ছে তোমার exist করছে. Huh. So now you have to change it like this. अच्छा. This is the 4NF. Sorry, this is in 1NF. এখানে আমরা কি করলাম, না এখানে আমরা বেসিক্যালি এখানে দুটো রো দেখানো হয়েছে। ফার্স্ট দুটো গ্রুপে, ফার্স্ট দুটো অ্যাট্রিবিউটে দুটো গ্রুপ, যেভাবে আমরা নর্মালি ধরো আমরা এক্সেলে বা ওয়ার্ডে করি, রাইট? কমন থাকলে Hmm. সেটাকে আমরা মানে সেম রেখে দিই। তাহলে আমাদের স্টুডেন্ট টেবিলে স্টুডেন্ট অ্যান্ড স্কোর দেখতে পাচ্ছি 4টে রো আছে, কিন্তু গ্রুপ আর টপিক Huh. দেখতে পাচ্ছি দুটো রো আছে বেসিক্যালি এখানে, রাইট? Hmm. তো সেটা দ্যাট ইউ ক্যানট ডু ইন রিলেশনাল ডেটাবেস। তো সেখানে আমি কি করলাম, আমি প্রত্যেকটা রোকে ভেঙে দিলাম। নাও ইচ Huh. রো কন্টেনিং দ্য অ্যাটমিক ভ্যালু, each row is containing the atomic value, right? প্রত্যেকটা রো আলাদা আলাদা ভ্যালুগুলোকে ডিফাইন করছে, বাট Huh. দিস ইজ ইন 1NF, বাট দিস ইজ নট দ্য নর্মালাইজড ফর্ম। এবং নিচে লেখা আছে it is in 1NF but this is not in 2NF and so on, and this is not the ultimate normalized table, only Huh. আমরা 1NF টাকে অ্যাপ্লাই করেছি, the table has passed the 1NF। अच्छा. ঠিক আছে? Hmm.
functional dependency already আমরা করেছি, right? So this is the functional dependency এখানে লাগবে। So email address, employee name determines email address, right? হ্যাঁ তো এটা নতুন করে বলার কিছু নেই। দেখতে পাচ্ছি যে the email address is, আমরা জানি যে email address is basically is containing the name of the person, name, date of birth, and etc etc. So that's why the email name determines the email address, right? হুম And that also you know that how to define the functional dependency, right? This is the হ্যাঁ uh, this is one form that যেটা আমরা পড়েছি, that by this way you can, this is one syntax, but that by this way you can uh, define the functional dependency. This is another form, this one, and this is other form. তো আমরা জেনারেলি ডেটাবেসে এই ফর্মটা ইউজ করি, মানে এই নর্মালাইজেশন। লাস্ট একটা এটা তুমি চাইলে আচ্ছা অন্য কিছু করতে পারো। আমরা ডেটাবেসে যখন নর্মালাইজ করি তো আমরা এই ফর্মটা ইউজ করি, that employee name we are writing all the attributes, and by giving the arrow, that this arrow means what, arrowhead is basically the dependent one. The arrowheadটা যার উপর থাকবে, this is the dependent one. ডিপেন্ডেন্ট আমরা employee নাম determines the employee email, employee নাম determines f name as well as the l name, right? হুম So what is the 2NF? Or the table should be in 1NF. already running all non-key attributes are fully dependent on the primary key. Yes. So whatever the non-prime attributes are there, that should be fully dependent on the prime attribute. হুম দেখো এখানে কি দেখাচ্ছে, course ID, semester ID, name, class student number, or course name. so course ID and semester ID both are key attributes, right? Because Yes. both have formed the candidate key. Now one dependency is there, this is the dependency, right? What is the dependency? That course name depend on course ID, so one Course ID. dependency is there. So this is what, this is the Yes. partial dependency. এখানে যে ডিপেন্ডেন্সিটা দেখানো আছে, মানে this is the table and this dependency is there. Right, this dependency is there. But what are the PK? Primary keys are হ্যাঁ what? course ID থেকে নেই ID and semester ID. Sorry, student number. CID and semester ID. These two are the primary key, means, right? So this is the partial dependency. This is the partial dependency. The course name is not depend on semester ID, but course name is depends only on course ID. So this is the partial dependency. This is the Course ID partial. depend on course name. হ্যাঁ, শুধু কোর্স নেমটা, এখানে কোর্স নেমটা শুধুমাত্র কোর্স আইডির উপর ডিপেন্ড করছে, তাই তো? হ্যাঁ কিন্তু আর কিছুর উপর ডিপেন্ড করছে না। হ্যাঁ, কিন্তু আমার এখানে কোর্স আইডিটা তো শুধু কি নয়, কোর্স আইডি আর সেমেস্টার আইডি মিলে হচ্ছে প্রাইমারি কি। হ্যাঁ তার মানে কোর্স নেম পার্শিয়ালি হচ্ছে কোর্স আইডির উপর ডিপেন্ড করছে, হুম কিন্তু করা উচিত ছিল কোর্স আইডি সেমেস্টার আইডি দুজনের উপরই, হ্যাঁ সেই জন্য এটাকে পার্শিয়াল ডিপেন্ডেন্সি বলা হচ্ছে। আচ্ছা তো যখন এরকম ডিপেন্ডেন্সি থাকবে আমি পুরোটাকে আলাদা করে দেবো। তার মানে ওয়ান টেবিল উইল বি কোর্স আইডি, সেমেস্টার আইডি, নাম স্টুডেন্ট, দিস উইল বি ওয়ান টেবিল, and another table will be what, course ID and course name. course name. বোঝা গেল?
তাহলে what is the condition of 2NF? That should be in 2NF, that should be in 1NF, and there will be no partial And dependency. yeah. Yeah, এই যে All all non-key attributes are fully dependent on primary key. means all partial dependency should be removed and it will be placed in Yes. other table. ঠিক আছে, দেখো যেটা বললাম. So this is one table, this is another table. But here also the repeating tuples are here, তো সেটাকে ছোট করে এটা করা হয়েছে. ঠিক আছে, next one is what, this is the 3NF. Table is what? This will be in 2NF. Table is already in 2NF. A non-prime key attribute do not depend on other non-prime key attribute. No transitive dependencies. Yes. So it will be in 2NF and there will be no transitive dependency. Transitive dependency is Yes. what? That non-prime key attribute will not depend on any other non-prime attribute. Any other non-prime key attribute. ঠিক আছে, so this is the table where study ID is the primary key, course name, telephone number or non-prime attribute. ঠিক আছে. okay. So এখানে teacher telephone number is depend on And teacher name. দুটোই non-prime attribute. So teach so non-prime attribute depending on one another. সো আমরা কি করব, পুরো টেবিলটাকে আলাদা করে দেবো, যে দুটো নন প্রাইম অ্যাট্রিবিউট আছে সেটাকে আলাদা করে দেবো, তাহলে আমার শুধু কোর্স আইডি কোর্স নেমটা এক টেবিলে থাকবে আর একটা টিচার নেম আর টিচার টেলিফোন নাম্বার একটা টেবিলে থাকবে, মানে আর সেপারেট টেবিলে থাকবে. ঠিক আছে, ঠিক আছে, আজকে এই পর্যন্ত থাক তাহলে. আচ্ছা, আর নেক্সট দিন আমি BCNF করাবো, 3-4NF করাবো আর 5NF করাবো. আচ্ছা, ঠিক আছে, আর ওইটা করে রাখবেন, ওটা আমি দেখবো. করে রাখবো. ঠিক আছে.